let the media people sit in the front and all center team can sit at the back. For joining this unique, very devastating, not just for the individual, affecting the young people. If it is young, so while we have others, We have Dr. Anant. He's a leading neurosurgeon at Yashoda Hospital, Somajiguda, and we invited him to lend more credence to what we were saying, that he sees a lot of patients for stroke, for head injuries, for spinal injuries, right? And after he has done the surgery, which is the most critical part to save the life and to stabilize the of the nation now. Hyderabad has the maximum number of rehabilitation hospitals. Again, is the largest inpatient rehab hospital in this city. But the difference, what we are trying to make, in routine recovery process, usually these are the places where team is not even aware that this can be done something. They usually are in their own place. They would have stopped life. They would miss it. And so just to conclude, there was a scientific evidence which colors will make, which flow is there. So even this therapy area, what we are seeing, right? If you look at it, there is a flow. Every equipment, there is a design. Where you start from a very sick, bedridden case, as you move, you improve strength, you recover, you start. There we'll be entering all the details of the patient and also what exercise he is to perform and which joint we are performing and which side we are performing. You can also adjust the modes in it. And we can also adjust the resistance based on the existing strength of the patient, we know, right? Where we are targeting for that patient, we will be increasing the resistance so that he will be performing accordingly. The advantage here is he will be focused into the activity that is shown in the tab, so that will give him a feedback of more engaging kind of thing. One of the advantages is that it helps in neuroplasticity, which is the crux of recovery. So now he is support with the movement of his legs, the platform will move and he has to direct those white balls to the platform. Little towards right side. Towards right side. Back towards the recovery. They are able to go for standing and walking can be initiated. This is the advanced one where we can use it. Here, with the help of this device, we can help them train sit to stand, and standing that way transfer has to be done and the truncal muscles activation will happen. And also they will learn how to marching. Whatever the instructions we input here, the robot will be acting accordingly. We need to give or give the movement according to the movement of the robot. That's how it's like. now if this machine was not there, there will be 3 people handling this machine. And it will be a much strain on those 3 people also, and it will not be that correct. Without that. Will be happening. That's how the muscle firing in the entire body will happen, and that's how the muscle strength starts happening. And from here, we can train him shifting the weights, like shifting towards right side and left side. Okay. Now different side, we have to shift the robot to the opposite. Now left hand. Now right. Now left leg. Now right. Hello, I'm Dr. Anant, consultant neurosurgeon at Yashoda Hospital, Somajiguda. So I'm very lucky to have been associated with HCAH Suvitas since many years. So I've been in touch with their 2 centers here in Hyderabad. So this being the nearest to my hospital, I keep visiting Suvitas very frequently, and I also have a lot of my patients coming here for their rehab, post-surgery rehab. So నేను యాజ్ అ న్యూరోసర్జన్ చాలా హెడ్ ఇంజరీస్ కానీ స్పైన్ ఇంజరీస్ స్ట్రోక్ పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాను.
సో మై రోల్ అంటే నా రోల్ is to bring them out of life threatening emergency. సో నా దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు చాలామంది ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్లో లైఫ్ థ్రెటనింగ్ కండిషన్స్లో వస్తారు. సో యాజ్ ఎ సర్జన్ నేను వాళ్ళని ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ప్రాణాపాయం నుంచి బయటకు తీసుకురాగలుగుతాను అండ్ దే విల్ బీ ఫైన్. కానీ తర్వాత వాళ్ళకి మళ్ళీ రొటీన్ లైఫ్ లోకి వెళ్ళటానికి రీహాబ్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్. సో మనకి ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్లో ఒక వారం లేదా 2 వారాలు వాళ్ళకి సరిపోతుంది. తర్వాత దే నీడ్ ఏ చేంజ్ ఆఫ్ ప్లేస్. ఎందుకంటే హాస్పిటల్స్లో లాంగ్ హాస్పిటల్ స్టే అనేది కూడా ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ రిస్క్స్, లైక్ ఇన్ఫెక్షన్ కానివ్వండి. సో ఇలాంటి రిస్క్స్ చాలా ఉంటాయి. సో వన్స్ దే ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ నార్మల్ routine risks which are there in the hospital, వాళ్ళని we have to shift them to another place where they this rehab అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. సో వాళ్ళకి ఇలాంటి రీహాబ్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి చాలా హెల్ప్ అవుతాయి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి స్ట్రోక్ పేషెంట్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళకి ఇప్పుడు మనకి స్ట్రోక్ అనగానే తెలుస్తుంది పక్షవాతం కానీ, అంటే ఒక సైడ్ వీక్నెస్ కానీ, లేదా మాట రాకపోవటం కానీ, లేదా మాట పొల్లుపోవటం కానీ, ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి. సో వీళ్ళకి మనకు హాస్పిటల్లో ఫుల్ ఫోకస్ అనేది పాసిబుల్ కాదు, ఎందుకంటే అక్కడ మనకి చాలా పేషెంట్స్ ఉంటారు. బట్ ఇలాంటి రీహాబ్ సెంటర్స్లో ఏంటంటే వీ హ్యావ్ ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ కానివ్వండి, స్పీచ్ థెరపీస్ కానివ్వండి, లేదా ఫిజియో విత్ అడ్వాన్స్డ్ ఎక్విప్మెంట్స్ లైక్ ఇప్పుడు రోబోట్స్ కానివ్వండి. సో ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దాట్ సో దట్ ఆ పేషెంట్ ఇంత త్వరగా మనకి కోలుకొని మళ్ళీ నార్మల్ లైఫ్లోకి